أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم مويكو بالون كو جماعت بيجو كا سانكن جا سيبتاي جا سامدي فلان في جنواري كنا كابانان سفيجي le 23 on the 23rd of January 2021 le 23 janvier 2021 nde baytula almahrous a jamaat babil man sitar neno ku jamaatak di ceksi ca solo ji parandi di ngar asobi solo ji parandi ano san ajam falamatam eregen ajamat wala ana kena bude eregen an fana falamada pare ba tubiya jow tubi billahi wallahi taala yalla no elako ya mi sankenu nene election ye ka bajo Gambia nin ku ñosom ku wele ku sanken ha jom diaspora njom bawe ni karang madi ma ni mamanjuma bare wani region me jimang jabe manje martaba ya jemme jijabe salatul ala nabi ammanji men jawro ja salatul ala nabi ole on pammanji men babatana sembe fokasano kuleto kanti bang lolo aw londe ye ringu to kanja aw kankam fang a jamatan mom asete no mamanji waf ndu fubu dib kan kalagen wonkom wala no bonyo audio mu cengom ndeka yibe ko no sankena sanken ko diaspora genuine Gambians ku jola ka genuine ka manje mu kana ka manje itele ka mangi fo sibo foli aw bajir wono sama mu sebul mano ne ka challenge ni mande amanja ndi politique ana musa manje ndi politique ana musa manje ndi fitine nya mala ana manje ndi kasano erek wabajo ayma bare follow komi gamen a garangam bom se Abdoulaye Sonko eji ngaki ni janjam wonu laam we Sidi Mukhtar me sabari fani kat pasi jat malegen awbe fang ampay ikun nu fang iñay ikun nu fang asupapi ikon bara a garanga ya yuturu fango atumbe yuturu fango o atumbe han fo kan waaw atumbe so aw a garanga mbom atumbe ni janjam basankana biya Sidi Mukhtar pani kato bara wani parenu mbela bara gameno de ngenere ga nje sansandi bolomba gameno famfang billahi walata mukana mi kato isanga nyaanye ne manjo manyide yana 1981 ni mano 1981 ni manjo yo le jarde tani manje ni manjo ono de kano mena ke essence so Gambia ni manjo sat ujugu jani ko koliyom ko ko mamani de menje ni mamani ni manje suki aken jumbe bunte bayle baytule bare aw lawam no ne sabari ni kato kat bobbe bare gameno ka fok anda mori mambu jumbe ka fa sa setanay ha ile do de bare no gameno de ndi kakatu aw kana mi yanfo wallahi azim aw kana mi yanfo ka jube ko sanganam e mangut no sankanom ni diga me aw agarangam bom mene kabo to gameno Sidi Mukhtar gameno billahi e piran gameno de Khalifa amaram bukana ko jume bukana de malaganam woto jume markana malaganam aw fa yisen an example uja yaaje mani mang wawla leadership yola tout ba example anja kana jiroga mu wanya arigere ni jawra de man jawra president jawra nan te sito uso okopa ba campagne ujawro ka mu ko ka ba baro fanga roge ma way bara jugal akla na rego bukana me jiroga mu wanya eat what you grow and grow what you eat nanuri wana lokum di look wanu rem uju jaw kade ni respect ko
buña ifuri mo fola leadership is by example o fankarugo pa nokendi salta pa nokendi porpoda pa nokama wañ pa ronk ma yim e manay ay ma kanamo oto aw akila nane akila am majlis amoro khalifa ma sanke ma yisem kana kamantum emite man ko manje emite oto gameno se abdoulaye karamba sonko jingake gameno apadi ba pala ko ne ba pala wa ko ne regora marigana oto gameno de sansani bolombade gameno billahi aw kana nya miyam fo billahi wallahi taala le janen okay ujojani rego masakunda fukenu be fuken ko state house me bolé 8 nan kula kon kuta ga jabro ala ko bila panku naus bare di chenge Sierra Leone vice president premier minister wala français ko na bu premier ministre na jalo jaw be state house na salen juma ban na jaw bo fanku kalam to kanja kami ko sundu ko nyande fanku gamore manku jaw fanku rege mo kana yalo no ko ya ke cibira ha ku jabro ko bilam alfa na panaito ya jamai to no meno afuda o baytene man kana ku jokku bugo kayma kan kano bu na manj bo Senegal makisala na zange nana yaje mabilom nin ko ne makisala na yaje mel tango na jo na ba semba kila bang di cengo waka na rek ujanja ande lata kaw elata ke lebi ke fia o mana wonore wanku sanoro me ya jemme tu kagajo evidence enake biye tuku man yon kura bon tuk le malegen na ko bebe neo kan rege mo kan rek jandubu ana jande gor ana futikam gor anjirem bara ngole ne adanyu bare mitele to ngon tikeno kan o ko français na gomule anna sara am misilme a fong waram uyinen ujantino anan mam abaju kayina ket rasul bare jat di changi fuken be kabri nangu nokeno eto ko be 12 tu ko de sankara comme ko amboro sirum pre soma si bolé vite ujanja e mopelete pour di bu suno wallahi fa ko ro fu fangtu ujanja fu kundono fu pour di bu suno mela mu fangtu mela mu fangja pam fu boalu aram bar pa pour ma sangem kana me yaaje ma bilo nam ere na jumbe bilay nena ni ragora na ana good luck tan ha constitution na jalo tuka sano interesting program bo xamne bobu lañ leen bëgg indil tay na New York is very very cool dafa séda trop motax ngeen gis ma ngi double bu baax just to make sure that like, there is no issues here because yeah. Oh, okay. No, it's just New York, like New York. Moriya, more body noise. It's too much noise. You know, there's a lot of things going on. But 1 o'clock in the night, that's the nature of this city. But anyway, it seems everything is coming out clear. Interesting for the whole for the Gambia. You waxtane affaire yi dinañ discuss politics Gambia and based on an article bo xamne binda nako recently about the politics and politicians in Gambia, and also dinañ discuss a lot the most important topic moy the return of Yaya Jammeh in Gambia, and also dinañ maybe digress a little bit on other issues yoo xam ne itteel na Gambian si te is necessary pour ñu discuss ko especially within the coalition li fa xew recently gis nañ some of the leaders ñëw nañ ku nekk di sànni woon te xeer si ay kilifa yoo xam ne dëgg they should know better, but that's the nature of politics. But di tàmbalee tey waxtaan bi ak tiis am nañ dëj ci su family bi Sam, the Colonel Sam Sarr, Ambassador Sam Sarr, unfortunately brother dafa génn àddina ñu ko ooyee Muhammad Najib
on this last Friday in a very, very surprising and daf leen dafa bett ñëpp dee bu bett lañ am seen kër di leen ñaan yéen ñëpp friends and family yéen ñëpp ngeen ñaanal family bi ñaanal Muhammad Najib yàlla seddal suuf si koom te xare ko àjjana di ñaanal njaboot bi di leen jaale di Najib family Fatma and all the family of Kawur ñu ngi leen di jaale bu baax a baax métti nañu lool moo tax tey nag unfortunately Colonel Sam Sarr du mën a ñëw teewee this program and understandably so nit mu ngi si tiis mu ngi si naxar family am dëgg they have a very difficult time right now because dig bi daf leen bett lool daf leen surprise waaye àdduna moom moo demee noonu rek demal maa ngi ñëw moo tax rek ñun ñëpp dañ war a jàppante ñun ñëpp famille lañ ñun ñëpp ñoo bokka maam Adama ak Awa ñun ñëpp ñoo bokka benn Gambia ñun ñëpp ñoo juddoo ci benn réew ñun ñëpp blood lañ famille lañ comme mun ci doon dañoo am disagreement rek wala réeroo waaye bañante xejut suñu biir ñu ni neen as Gambians bañante bàyyi bocc wonte ay jaasi wala wax ci ñaaw dafa jaaduwut suñu biir li te ñun ñëpp si yàlla lañ jógee te si yàlla lañoo dellu tey nag programme bi dinañ tàmbalee waxtaan si li lëmbi réew mi right now umpalewul kenn ne am nañ ay politicians yoo xam ne ñoo formoon di coalition recently génne nañ ku nekk di sànni woon te kaddu kii ne lii moo am te li ne loolu amut xam nga ba dem level boo xam ne wax ji sax dafa juunu nit te ay kilifa buñ toogee di xeebante di war a dugaate nit te xeebante baaxu xeebante dafa indi mero ak réero si ñaari nit nit koo xeeb rek mu gis boppam te nit su gisee boppam rek fitna dina am si réew te there are two people ñoo xam ne wax dëgg ay mag lañ ndike mag ñun suñu aada dañ leen war a jox cër mooy lawyer Ousainou Darboe ak honorable Sidia Jatta these are mag lañ ci suñu biir ñun this is our culture ak nu mun di demee mag dañ koo jox cëram because yàlla moo suturaal mag waaye nag mag su demee ba wàcc àndaam lu ci góobee nag moo ko garal boppam su fekkee ne yow yaa ngi oote si bopp ne jiit nga am kàddu si askan bi nga xam ne boo waxee mu am ñu la déglu boo waxee mu am ñu farak yow boo waxee mu am ñoo xam ne dañ laa naw da nga war a bàyyi sa xel bu baax a baax kàddu yi génnee sa gémmiñ ndigte koo xeeb mu xeeb la koo disrespect mu disrespect la koo yàpp mu yàpp la this is the nature because kenn moomu kenn jënu kenn jamono jaam yaa dafa weesu na bu yàgg jamono ba nga xam ne da ngaa dem jàpp nit comme yow jàpp ko def ko jaam te yeew ko ëpp ko doole not ko yeew ko jël ko di ko jaay jamono yooyu dafa weesu te ndax sax loolu sax dafa warutoon a war a am si ay doom aadama nit te yàlla moo wax si alxuraan ne moom moo sàkka doom aadama ba pare tëral doom aadama waaw ki moom yëfam tëral yëfam yow mu sàkk la comme ki ngay jël di ko xeeb mu jël kooku fonk ko yow nga ne doo ko fonk kon yow wéeri nga sa borom moo tax man su ma déggee nit di xeeb moromu nitam daf dee mel ni dañ ma dóor mar ko suma bopp bi because dara gënu te soo déggee sirk si islam mooy bàkkaar bi gën a rëy si islam mun ngaa rey nit yàlla jégal la mun ngaa jël alali jàmbur yàlla jégal la mun ngaa njaaloo yàlla jégal la mun ngaa fen yàlla jégal la waaye boo bokkaalee yàlla sirk boo ko defee yàlla rek si yërmandeem
mun na laa yërëm waaye nag yow sa safara moom ñor na te doomu aadama buy taxaw di wax ne kii maa ko gën kooku jaahil la kooku kaafir la kooku génn na si islam completely Ousainou Darboe nag dafa war a tuub ndigte dara warut a tax si àdduna ngay war a taxaw di xeeb sa moromi doomu aadama koo xam ne sax yow gënuloo ko Sidiya Jatta loo ko bañ yow Lawyer Darboe loo ko bañ Sidiya Jatta moom taxaw na élection nit ñi sànnil ko fal ko Ousainou Darboe yow kenn musulaa fal bu dee xeebante kañ sax moom moo la war a xeeb yow kenn musulaa sànnil carte musuloo am any elected office bi nga juddoo ba tey amuloo fenn fuñ mun a taxawee in Gambia ne Ousainou Darboe Gambien si elect nañ ko def ko even a mayor amut it doesn't exist Sidiya Jatta taxaw na fa mu juddoo wuli taxaw na oote fa karta nit ñi waa wuli sànni ko karta yow fa nga juddoo sax musuloo ko win élection ñaani si boppam musuloo ko win élection soo jëfi xeebaate yabaate waxi kesew mag surtout boo nekkee njiit nga nekk mbag da nga ko war a moytu because boo ci duggee rek yow da ngaa xeeblu sa boppa da ngaa yàblu sa boppa da ngaa disrespect sa boppa soo gisee tey comédien si ñu mel ni suma friend bi Baba Jah taxaw di la saaga naan na yow mandikat yow saasaay nga yow doo waxkati dëgg di la xas yaa ko indil sa boppa te xam nga lii mooy problème yi UDP te ñun yàgg nañ ko wax di leen wax ne UDP boo gisee niñ mel because of si njiit bi la moom moo dee door waxi xeebaate waxi saaga waxi yàqa ñi toppa ci gannaawam tam di ko toppa nga olof dafa léebaatu ne xastekat mandikat ak yeketaankat kasoy këram xastekat mandikat ak yeketaankat kasoy këram kaso rek nga kër ma numbe te temps yi gis naa ne Ousainou wax yi mooy wax di wax naan waaw lañ defoon April 2016 they are let them get ready di wax di gene up because xam na ne mënut a win election te xam na ne sax loi bi alaawu ko xanaa Adama Barrow bàyyi te dinaa ñu ñëw si kanam Yaya Jammeh ngeen dellu si Gambia Yaya Jammeh bu Adama Barrow demul court sax pour resist Ousainou Darboe mu taxaw élection war na ma ne Yaya Jammeh au APRC dinañ file a case to the Supreme Court ne Ousainou Darboe qualified xaw ma nag naka laa demee des na nag si politicians ak seen political parties because ñoom ñoo am seen own interest dañoo calculate whatever lu leen arrangé waaye loi bi wax na very clearly ni de amul fenn fu Ousainou Darboe mun a jaar pour qualify to be a candidate according to law amut loolu moom am ku la ko wax na la fenn moo tax nag léegi Ousainou mu ngi génn di wax ne waaw léegi ñoom de sacrifice seen life ñun ñëpp xam nañ ne Solo Sandeng ba mu génnee yow da nga ko bañ bugguloo d'accord loo si woon because xam nga ne it was against the law dëgg la li ko dal métti na ñu ngi ko ñaawlu waaye nag Amérique fi nga xam ne ñu ne mooy di mecca of democracy and human rights but ki démboo njaay less than few weeks ago at the Capitol Hill the same thing li ñoom Solo Sandeng doon def am na tam ay nit yu jóg di contest ne by force ñu stop the legal and democratic process pour hand over def their transition ñu dem ne dañoo ñaxtu addi néegi député yi what happened am na jigéen buñ fa rey dañ ko shoot mu dee waaw imagine na tey su doon loolu Gambia mu loolu la xam ñëpp jóg jalimaar yi
dof yeeg human rights yëpp ku nekk di nga taxaw wax waaw yii yow da nga ko rey we have to prosecute we have to take you to ICC naa fexe gi nekk suñ réew bi dafa bëri te fekk réglé wuñ suñ bopp réglé suñ politicien ñun dëkk boobu du mun a dem kanam ba abadan nañ foog ñu ñëmee dëgga di waxante dëgga and that is the main gist of my last article wax naa ko fa ne politics du only politicians nga toog rek ne waaw ñun suñ politiciens yi ñun Gambia kay du dem politiciens yi nangam waaw yow nag bu dee yéen citizens yi jëlu leen seen waruwaay ngeen wàcc seen ànda nekk si Facebook ku nekk di sosalante di waxante yu ñaaw how do you expect politics bi di dox politique ñaar ñun ñoo ko amee the people and the politicians. Politics is about us human beings du machine ay nit yuy noyyi la bu dee nag parewu leen te waxante dëgga te yàlla rek tax there is no way ngeen mun a solve problème yi Gambie it's impossible ku fa mun a toog it da ngeen ko frustrate ba mu toog into another dictator this is the problem te loolu mu ngee feeñ thank God to the TRRC gis nañ ñuy taxaw di wax ne dañ daan use the very institutions of the state di go rook di def loo xam ne kenn santu leen ko xam nga loolu rek is an argument for Yaya Jammeh tey boo leen jëlewoon Yaya Jammeh indi ko sax ne ngeen ko prosecute which I don't think it will ever happen bu dee dangoon ko indi woon sax ne ngeen ko prosecute def leen a refer to the TRRC am na ñoo xam ne ñëw nañ foofu ay NIA agents ay soldats ñëw nañ ñu testify ñu ne lu bari liñ doon di def kenn santu leen ko they were agents yoo xam ne dañ daan def loo xam ne kenn santu leen ko this is a fact so naka nga mën a réconcilier loolu ak yéen activistes yi ak ñi nga xam ne bëggaluñu réew mi jàmm ñu jóg ne fokk rek ñu taal garaawaale fi réew mi fokk rek ñi nga xam ne ñu ngi leen ameel si xol dañ leen bañ oo ñu ngi leen sosal ñu ne fokk rek ñu not leen fokk rek ñu feeku su fekkee ne comme tubaab bi li ñoo wax an eye for an eye rugi ma rugi la ku la ko timbax nga rimbax ko su yàggee kenn du deseeti bët kenn du deseeti doxa ku la ko timbax nga rimbax ko kenn du deseeti doxa si dëkk bi because ñëpp dañoo reyante ñëpp dañoo tojante ay bët dëkk bi will never go forward waste nañ 4 years of our life 4 years with a lot of resources yoo xam ne waroon naa dugga somewhere else and how did they end up everything yi nga xam ne Yaya Jammeh bil na ko and he did a lot of good things in that country yes you can claim all human rights ku nekk am nga sa right nga claim ne yow victime nga or li lañ ma def man deny ma anybody that right waaye tamit doo mun a deny loo xam ne Yaya Jammeh def na ko for the common good doo mun a deny ne there is so much infrastructural development yoo xam ne is the bedrock of the economy of the Gambia doo ko mun a deny tey projects yi nga xam ne yëpp 90% projects yi Adama Barrow di inaugurate in Gambia 90% te du man maa ko wax de even naka lañ ko oyatee sax Mama Kandeh si boppam wax na ne projects yëpp yi Adama Barrow di inaugurate Yaya Jammeh moo ko start and it's a fact it's on record OIC bi ñoo ootee ñuy toote yëpp Yaya Jammeh moo ko labi it's a fact so doo mun a deny ne kooku tam deful lu baax si dëkk bi def na doo mun a deny ne kooku tam am na ñu ko bugga seen xol am na because election boo xam ne yow amuloo an absolute majority then you are a minority government adduna bi yëpp ñi am xel soo amee a minority government you reach out across the aisle ak ki nga xam ne yow yaa ko daaneel si election
ngeen form some kind of an alliance wala some kind of a unity government. It's the most logical way for the sake of stability of that country. Why xam nga the thing is misconceptions misleading information dafa tàmbali during the transition. Adama Barrow bi mu génnee Gambia dem Mali jógee Mali xam nga dañ ko nax xam nga ndax lan lañ doon ban game façon game lañ doon play ñu decide ne dafaa dem toog Dakar kenn forcé wu ko toog Dakar de kenn daaxeewu ko kenn traité nut life am te ba moo génn Gambia sax Yaya Jammeh si boppam dañ ko laaj ko permission mu ànda Ellen Johnson Sirleaf Yaya Jammeh jox ko di right su bëggoon dafa ne du génn waaye dafa wax ne waaw he can go. Léegi bañ demee Sénégal foofu leen dooree di jax-jaxal di fitna di jéem a create a situation although Yaya def na a mistake waratoon a declare ne moom dafa anoo resource because amul power pour def loolu. That was a big mistake boo xam ne président Jammeh def na ko but loolu warantut di reaction bi nga xam ne Sénégal def na ko and all these people all over the place create a tension boo xam ne it was totally unnecessary. So readee agreement bi nga xam ne the international community def nañ ko between Yaya Jammeh and the Gambia government. Yes, the Gambia government loo xam ne tey the current government ñu ngi ko deny. In fact deny ñu ko sax xam nañ ko dañoo dof they know very well that there is an agreement because United Nations duñ dem di pop Secretary General bi si boppam he is mentioned in the agreement. The ECOWAS executive the leader of the executive of the ECOWAS, he is mentioned in that agreement. They made a joint declaration of the international community, and remember, this same international community, in the ECOWAS, the same international community, sponsor the TRC, the same international community, sponsor all the transition agenda. So you don't want to offend. Kan moo la mun a wax with a straight face ne agreement amut? Nobody in that country ku la ko wax dafa fen. They all know ñoom ñëpp xam nañ Macky Sall xam na president of Guinea Alpha Condé xam na and the former president of Sierra Leone and the former president of Mauritania ñi ñëpp they are alive. ñoom ñoo negotiate ne for the sake of the country, for the sake of peace, for the sake of unity and a smooth transition, we negotiate ne Yaya léegi na dem te man jox nañ ma insider information. Am na koo xam ne ku fa toogoon si during the negotiation wax na ma very clear ne international community bi dañ offer Yaya ne ko nañ form a unity government with President Barrow. Yaya mu ne moom bugut a saaf. He wants to go and rest. You negotiate somebody, an African country, they go offer African hospitality. Mudem, basayiko nehe with his rights intact. You have to understand. Let us be categorically clear. Yaya Jammeh has all his political rights intact. What does that mean? Yaya Jammeh am na right to ñëwaat anytime in Gambia and contest the presidential election. He has absolute right. Ku ko bëgg deny in the country, billahi lawa, billahi wal kitab. So ku bëgg deny rights am in Gambia dina tàkk jifet. Te already man am na lu ma leer ne Yaya Jammeh and the Equatorial Guinea government informed the same signatories to that declaration. Informed them wax leen ne Yaya Jammeh is getting ready to go back to his motherland. Not only constitution that could provide legal provision pour mu am right to return, but also international community recognize the same right.
so ku taxaw di la wax waxi kesew naan la yaaya bu fi ñëwee dañ koo arrêté li ñoom baataam because ñoom baataam yi du xam nañ liñ def alali Yaaya Jammeh giñ labaj illegally ñu jël property Yaaya Jammeh dem si mercenary Georges li la taxaw ñu doon njëkkalantu ne waa dañu Gambianize di Gambian judiciary because xam nañ tanki njuuj njaaj ñu pare woon ñu taxaw ne waaw xam nga de dem dugalante labaj amul benn court procedure bu détermine ne Yaaya Jammeh property sami dañ ko war a seize dañ ko war a jaay they he is found liable or any otherwise they don't have it liñ def was totally illegal totally nga deny nit ki right sam jël property sam illegally ba pare taxaw ne bu tegee tànkam ci Gambia dañ ko arrêté waaye ndok Batambedu yàlla bugga na ko he is out of the country today loolu mooy jàmmaam he is out of the country and President Barrow si boppam xam na the situation right now ak lum dof he knows ne amul anything against Yaaya Jammeh nobody sax moo amul anything TRRC bi ñun ñëpp xam nañ naka la fa taajoo all these junglers waaw Yaaya moo ñu wax ni there is no indubitable evidence bu wone ne Yaaya moo joxe instruction ne dem leen rey sangam nit sangam wala dem leen toto nit sangam it doesn't exist there is no connection and the NIA was an institution boo xam ne it was running according to law the army is an institution running according to law every soldier xam na ne in the Gambia Armed Forces Act categorically clear in the Gambia Armed Forces Act you are not bound to obey any illegal order so that even President Binella go and kill somebody and you don't have the power to do that you disobey the order that's what the law says disobey the order because ëllëg si biir soo demee court suñ la téyee suñ la convicté if you cannot produce the evidence ne Yaaya Jammeh moo la wax ni nga dem and kill somebody even su la ko Yaaya Jammeh waxee sax you will still be prosecuted but even so demee court you have to prove beyond reasonable doubt ne Yaaya Jammeh moo la wax ni nga dem rey nit and this is the trap boo xam ne jàpp moom lañ def this junglers ak all these people ñu ñëw si TRRC bi di wax ne I mean it happened before it happened in Ghana it happened there da nga foog ne this is something new it is not new people dañ dem si TRRC seen version NRC lañ ko doon ooyee they went there and di wax ne waaw Rawlings ñooñu wax ne ñu go and kill this George Rawlings ñooñu wax ne ñu go and did Rawlings came there bañ ooyee Rawlings si TRRC how long did it last 30 minutes because they have nothing so demee nga ne ko Yaaya Jammeh yow yaa jox instruction mu ne la fan laa ko joxe who is a private soldier man as a president do you think I will talk to a private soldier and tell him go and kill XYZ billahi wal kitab man maa leen wax lii Yaaya Jammeh dina ñëw ci Gambia bi te di most likely su ko neexee it's up to him he doesn't have to because mun naa contest anything luñ ko bugg a laaj he can contest it to court wax very clearly ne I am only answerable to only certain questions because anything loo xam ne dafa happen during the transition Yaaya owed nobody an obligation under Gambian law pour mu answer ko in the TRRC he doesn't both TRRC and the Janneh Commission so the law is very clear is categorically clear in the Gambian constitution in fact dem nañ ba buggal ab asif ne the 1997 constitution sa existed the transitional and consequential clause it wasn't there a big lie I mean fem gi nekk si country boobu noonu it's just amazing it's amazing because Gambia Bar Association ñoom ñëpp dañ complot pour just deny justice
to one man. This is sick. This is sick. Sick. Very sickening. The whole country, a whole entire court, amulo the Gambian constitution, the 1990 original constitution. The whole year yangi talk, yangi ate somebody, ko xamne dafa claim ne mom du dem ci TRRC because of the law bi dafa indemnify and the TRRC is illegal, and which is true. It was illegal. Jane commission bi was illegal. The CRRC, after send report, the send final draft being turned into the National Assembly is illegal and unconstitutional. Yen xam ngeen ko. But nafe hagi si dëkk googu moo leen a gëtën moo tax loo leen duga rek du sotti loo leen sumba du sotti. It will never succeed because of lies. You cannot mënu leen a gisante one on one ngeen toog waxante dëgg. This is the problem of the country. Fen rek ku jóg di fen nga xam dëgg gi di fen. Soo leen buggee Yaya Jammeh kenn absolve ko of anything. So then we prosecute Yaya Jammeh. Follow the law. Law is there. Yaya Jammeh ragalut kenn. ñoom ñoo negotiate. Macky Sall xam na because the president of Mauritania ba moo fly between Gambia ak Senegal di negotiate this declaration the United Nations def. Macky Sall xam na the details, he knows. moo tax Macky Sall man xaritam wax na ma ne moom ba Adama Kole wax na ko ne ko jéema la defar sa diggante ak Yaya Jammeh because United Nations seen declaration dafa wax very clearly ne santuñ ñu ECOWAS at any time pour ñu jóg naan dañoo daanu oo di start xeex in Gambia. The reason they go there ñoom ñoo xam ñu ne dañoo stabilisation lañ use de waxuñ ne dañ dem pour stop génne Yaya Jammeh foofu non. Stabilisation force, that was the reason of the economic intervention in Gambia. It was not to take Yaya Jammeh out of power. But xam nga wax ji leeru because of ay dof ay samba boy ñoom ay njuuma ñoo taxaw di wax di nax askan bi waaye nag seen fen yëpp dajaloo na fi mu nekk nii fen yi dajaloo na fi mu nekk na e bombe mu ngi explode bombe barki Dembo Njaay ndox dégg nañ Sidiya Jatta génn na wax ni loo xam ne ñun ñëpp xamoon nañ ko ñu ko nappal di ko laam-laam léegi dil bi kalaate na Sidiya Jatta génn na ne Ousseynou Dabo moo tas coalition waaye balaa Sidiya sax di wax oncle Oje génn na taxaw wax ko bu yàgg exactly li Sidiya wax waaye nag amul luñ waxu waaye tey Sidiya génn na di wax rek coow li ni kur because of waaye Sidiya soose la comme ñoom foog nañ ne Sidiya li mu wax dafa bitré seen askan moo tax saaga yaa ngi mel ni tuleet male ñu amul façon saaga yi ñu ko saaga koo xam ne dem na sax ba joxee téléphone number ne ku weddi li moo wax téléphone number nag ngi ni kool ko nga weddi ko Ousseynou Dabo dem to a friendly idiotic media koo xam ne dof la xamul xaana wanaa nguuna member caring xamul lu member caring mean si àdduna I have no freaking idea mu dem foofu kooku nga xam ne taalibeem la mu naan ko tooñaale lu mu wax rek mu ne ko xaade tooñaale mu naan waaw man dama xeeb kii man duma wax ak moom nangam waxi xeebaay yow koo xam ne musuloo taxaw élection yow sax doo Gambien judoowuloo Gambie Sierra Leone nga judoo sa yaay timini la daxa fi naan sàngara mandi def lu ñaaw wax lu bon wax lu ñaaw yow kan nga gën Ousseynou boo wàccee sa ànd rek ñu teg la sa ànd xeebaate ak waxi jabaate warut a génn sa gémmiñ te olof moo ko wax bàyyi gëlëm saar xaste warul jaam mboota nduur no si naka bàyyi gëlëm saar xaste warul jaam mboota nduur naka no mboota nduur xam nga gëlëm saar naka waraan ture
fàtte naa taasu bi waaye xaste dafa warul jaam Mr Ousainou Darboe because koo fi xas ñu xas la koo fi saaga ñu saaga la koo fi wax lu ñaaw ñu wax la lu ñaaw koo fi xeeb ñu xeeb la koo fi yàpp ñu yàpp la koo fi disrespect ñu disrespect la because yow moomuloo kenn Daabuju la moomuloo kenn gënuloo Sidiya Jatta gënuloo ko ci benn boor moom he is elected ron na fa election yow kenn musula elect yow doo Gambien moom Gambien la yow half Gambien la sa yaay timmi Sierra-Leone nga jógee Sierra-Leone nga juddoo timmini nga ñëw ñu indi la bañ la indee nga yarul waan kër Père Ndiaye mi la yar sax bugut la woon man mag ñoo xam ne xam na la fekkee na ba nga yarlu waan ci kër Père Ndiaye moom wax ni suma noppam gémmiñam suma noppam mu ne Père Ndiaye dafa ne yow baaxuloo doo musa tekk ci dëkk bi Père Ndiaye lii la daan wax muy dugga comment li maa wax mu ngi maa dégga billaahi wal kitaabi laa wax billaahi wal kitaabi mag moo ma wax ne koo xam ne moom mag Ousainou Darboe mu ne ma Père Ndiaye musuta respect Ousainou Darboe daf daan wax ne Ousainou du nit ku baax du musa tekki du ñiti ndara naan mu naan waxuma mu naan dafa study law lii la Père Ndiaye daan wax tey nga naan waaw bankoo taa bu leen ñu yàpp fii wax naa leen ku fi bankoo taa ñu bankala si gat dëkk bi ñoo ko moom doo leen ñu yàpp yabaate fii koo fi yàpp mu yàpp la koo fi xeeb mu xeeb la koo fi saaga mu saaga la daaxu leen kenn saaga kenn ngeen daaxul saaga si Gambie this nasty politics of character assassination su nit ki waxee neexu la génnal nga tag toog si yiw with your dignity and class nga respond to him. You don't have to insult him. Why no? Because of fen, sos, rambaaj mooy seen politique. Fen, sos ak rambaaj moo ñu indil tey coono ak tooxidoona bi nekk nii si biir Gambia. This is our problem. This is our problem, Gambia. Waaye nag incha allah dinañ ko régler. Dinañ régler Gambia ba mu jub xocc ci nii mbaa ci naa. Not my generation. ñun pare nañ pour change that country again. Incha allah dinañ ko change bu soobee yàlla. su soobee yàlla Gambia dinañ ko change dinañ ko régler ni montar ba mu jub xocc again. Yaayaa génne na 4 years di leen seetaan. ku nekk golo yeeg ñaama tantong yeeg sindax yeeg mbote yi ñëpp di wax golo yi ñëpp a ngee toog human right yaa Jammeh come here we gonna jail him jail you people are crazy. Man lu ma leer laa xam Yaya dina delluwaat ci Gambia lu ma leer laa xam ne am na all rights pour taxawaat election in Gambia su ko neexee. Personally, I don't think that he's interested. Honestly, man, that's my opinion. Why li nekk si maanaam man xaw ma ko li ko parteem bi li ñoo decide APRC executive li ñoo decide xaw ma ko suñ ko xamoon sax duñ ma ko wax because bokkuma si seen biir te I'm not supposed to know. I don't even need to know. Waaye li ma leer nañ mooy ne am na right pour ñëwaat in Gambia and contest for the 2021 election. He has all rights li ko génnee Gambia because of Jammeh Gambia moo taxoon te daf ko negotiate with the international community. Signed by the UN Secretary General, signed by the chairman of the AU, signed by the chairman of the ECOWAS. Kenn mënu ko dindi seen demee seen website ba tey mu fa. It's still there. ñooñu nguuri Baro jarul leen ñuy fen and there is no way ni leen nguuri Baro wala Ousainou Darboe or anybody else didn't war a talk mu jaral leen ñuy fen. They are not going to do that. It's a fact. Léegi nag des na si Yaya Jammeh time bu ko neexee mu ñëw su ko neexee mun naa ñëw to TRRC and I think he should. Why not? Xanaa deserve ko dégg naa barki démba victim center bi ñu indi benn dof koo xam ne ñu ne welder man la oh yes he is the leader for the victims mu ne waaw Yaya Jammeh must be prosecuted
he will be prosecuted. No, excuse me, sir. I'm sorry. Dina boss sa bubble. Yen, dengan hante. This is your problem. And the government of Adama Barrow, mom si bopam day bi la bi Adama Barrow so mo na gina leral Gambians very clearly. You cool this tension down. Because misinformation dafa bari in that country. People are lying left, right, front and center. Journalists are fucking stupid and ignorant. Duñ def sen due diligence or ñeneen ñi sax because of bon ak soxor bëgguñoo report the facts. They just still want to make people ñu dof, stupid and be idiotic. This is the problem. Victim center bi ki génn noonu wax ñu ne xawma lan la xawma jeyte la sax ndax I don't know ñu ne kooku welder man la he is a failed welder. Okay, kooku moo ñoo war a toog wax kan lañ war a prosecute ou kan lañ war a prosecute. Yaya Jammeh boo ko buggee prosecute go to the constitution bi lan la wax naka la ñoo prosecute a former president. You have to take it to the National Assembly. National Assembly ñooy vote and then it's up to the president ndax dina execute that law or not. But until you have not gone to the stage kenn mënut a taxaw di laam-laami ay prosecute Kijera. Thank you very much Paco. Sirif Kijera, a useless nobody taxaw naan waa dañoo prosecute. Who the hell is this guy? Is he the state? Is he the government? Is he the president? Who the hell is Sirif Kijera? A victim? Yeah, you are a victim. I sympathize. But there is a law. The moment they decide to choose transitional justice, it comes with a double-edged sword. You don't own the key to a transitional justice, but you don't go subject to a retributive justice. Fan nga musa gisee loolu nga prosecute nit ñaari yoon. Transitional justice is a legal process. Once you pass a law ne da ngeen a def a transitional justice, a truth commission, na la one that's it. The next ultimate step mooy reconciliation is the natural step. The only people ñu ñoo recommend for prosecution mooy people ñi nga xam ne either they refuse to participate on illegally laa wax de. If they refuse to participate illegally in the the transitional justice process, the RRC bi mun naa recommend for a prosecution because based on evidence bi ñu am mun nañoo wax ne well invite nañ Ibu Jallow waaye fii lañ ne Ibu Ndiaye moo tax tey soldat yi di mun a dina am di mun a dajale di am suñ demee UN missions ñu dajale safe pour mun a ñëw build am properties pour sigin seen waaju lii yëpp Yaya Jammeh moo ko def. Can you deny that? Da nga foog ne xanaa soldat yi duñ gor xanaa da nga foog ne soldat yi duñ nit xam nañ ka leen defal teraanga démba ka leen defal teraanga kóllëre gannaaw lay féetu moo leen defal teraanga démba and they know it. So ñooñu mënu leen a wax dara ba jommal leen ne leen Yaya Jammeh dafa bon. You cannot. He did it for them. Yankuba Dramé kana ko def jënal Yaya Jammeh. Massané Kinte kana ko def jënal Yaya Jammeh. All these people you have today in Gambia Armed Forces, Yaya Jammeh built their careers. So yow naka nga mën a toogee nga ne ñooñu they will never be disloyal to Yaya Jammeh. They are still loyal to Yaya Jammeh. moo wax leen lii ñu take it to the back. Mu neex leen mooy the truth, mu naxari leen mooy the truth, whether economic is there or is not there. Mali barki dee moo njaay la na fa happen. There is French forces, international forces, waaye ba soldat yi pare lan lañ def dañ tegal ndey government yi civilian government daxaleen si xaj. Didn't they overthrow them? They did. Lan mu ngeen foog ne loolu it cannot happen in Gambia. Da ngeen foog ne Sénégalais yi mun nañu stop Gambians yi pour Gambians yi ngeen overthrow
bu leen nax seen boppa waaye nag loolu is not sax du itteelu Yaya Jammeh amul interest pour overthrow Gambia government. Yaya Jammeh du wax benn soldat in Gambia army ne ko demal nga overthrow Gambia government. He will never do that. Man xam naa loolu lu leer laa leen a wax. I want to say it very categorically clear. Mun na ko waaye du ko he will never do that. Never du ko def. Yaya Jammeh du air fitna in Gambia. Amu si interest su ko doon bëggoon a def ni ko du negotiate with the international community. You go and read that agreement. The declaration bi UN bi def. Su doon nit kuy air fitna la du doon nit agree on that. Dafa toog mu diggin mu even xeex bi daf doon di law ba biir Casamance. Sénégal they are not trained for an insurgents. amuñ resources, amuñ the economy, amuñ the capacity pour fight an insurgency in Gambia. Senegal amuñ capacity boobu. How many divisions do they? You know how many divisions you need? Minimum, you need 2 well-trained operational divisions right now. Both started insurgents in Gambia. 2 operational, fully funded divisions nga need. Senegal amuñ loolu. Ñaata divisions la Senegal am? Fana passé wut 2 or 3. 2 or 3 Senegalese division pour aar Senegal, the whole territory. Nga bëgg cee génnee 2 of them pour nga ne yow da ngaa fight insurgency warfare in Gambia. You are crazy. Boobu benn general du la advise loolu as a president, du advise presidential bi la. They don't have capacity, amuñ the economy, amuñ the resources, amuñ even the training sax. Training bi sax amuñ ko. Training bi sax they don't have it. Mun nañoo stop maybe 1 or 2 incidents. Yes, mun nañ ko stop. But su fekkee ne tey man li ma xam naa very well ni dëkk bi yëpp ak weapons yu bëri are unaccounted for. Kenn xamul fan la weapons yi ne. Yaya Jammeh rek moo ko xam. So kooku su bëggee ñëw in Gambia ngeen ne da ngeen a air fitna kon dëkk bi dafa taaka. Dëkk bi will go in flames. Lii you can take it to the bank. Ndax jaral na leen ko nag wax leen bu dee jaral na leen ko ngeen taal Gambia ak lu tuuti li ngeen am te dëkk bi demul fenn fañu dara because of bañ ngeen benn nit. You just want to revenge. Whether def na leen wala defu leen ndax jaral na leen ba kenn di si rot ndax jaral na leen ngeen taal dëkk boobu lu tuuti li ngeen jot a bil ngeen destroy su leen ko jaralee wasala aduna ngo li ci kanam rawuti bot waaye li ma leer mooy Yaya Jammeh kenn du ko prosecute in Gambia because the cost is so high, and not only the cost but legally sax amuleen capacity. We don't have the capacity in that country. Nga war a toog find articles of prosecution yóbbu ko National Assembly, which is a political process. Ngeen war a vote pour prosecute a president, former president. Ngeen war a jëlee loolu return ko back to the president mu sign ko and execute ko in a court. Ngeen war a start a court trial. Yéen benn case rek case solo Sanding benn case court jël na leen almost 4 years te kenn mënu ko prosecute. Benn case solo Sanding rek 4 years ndam demut ndam dikkut with almost $1 million fay ngeen ko. Waaw benn nit $1 million 4 years. So ñeneen nit ñi nag how many millions of dollars ngeen am pare spend? How many years la leen war a jël? Su dee benn nit jël na leen 4 years pour prosecute, then 10 or 15 nit xanaa kañ 10 or 15 times 4 ñaata la? Or 10 nit rek lañ say 10 human ngeen war a prosecute Yaya Jammeh 10 or over 10 cases 10 times 4 xanaa loolu 40 years la leen a jël. Do you have time pour toog 40 years ne da ngeen a prosecute Yaya Jammeh?
first of all, that Justice Department amuñ lawyers yi fa ñëw nekk léegi bërki dem boo njaay lañ graduate from law school boo xam ne sax Yaaya Jàlla ak Yaaya Jammeh moo indi that law school in Gambia ngeen da ngeen a prosecute ko benn nit $1 million 40 case $40 million over 40 years xanaa yéen Gambia yéen do the math. Can you do that? Do you have that capacity? xam nga nit ki sometimes da nga war di xalaat loolu la yàlla moo tax yàlla jox ñu xel pour xalaat la waaye toog Yaaya Jammeh su fi ñëwee nangam Yaaya bu fi ñëwee dañ koo def nangam taan Yaaya dina ñëw waxuma ne ñëw si TRRC bi de am not saying that des na si moom waaye man li ma leer mooy anything loo xam ne xappunoon na Tiara in from 94 ba 97 constitution bi joxul benn body authority pour mu laaj question about that Yankuba Touré dem na si court and court bi rule na in his favor which is a fact Yaaya dina ñëw ak very powerful lawyers lay jël from Ghana from all over the world dina ñëw represent pour make sure that his rights are protected. That's number one. So there anything loo xam ne after 1997 still constitution bi am na lu mu bind about that. He has to go through due process. Constitution bi lim allow against Yaaya Jammeh mooy only criminal trial, but not a legal or any other legal process. Or even a civil case. Mënuloo sue Yaaya Jammeh for civil liabilities. That is very clear in the constitution. So what are you going to resort to? Prosecution. And I've already explained the challenges yi nga xam ne loolu la ñoo face. Lii moo tax dof yi, and in fact they are not stupid, they xam nañ li ñoo def. They are jumping all over. Oh yeah, dañ ko war a yóbbu ICC. But Ami Bensouda si boppam koo xam ne yàlla ak Yaaya Jammeh moo tax tey fa mu toog fa moom si boppam wax na leen ne Yaaya Jammeh li happen Gambia metud the threshold pour ICC war a jël the case of Gambia. And even ICC baki de moo njaay def nañ investigation on the United Kingdom send troops send activities in Afghanistan. They find the British Army they break the law, international law, abuse human rights. But they were not going to prosecute. Why? Because baki de mo njay Angleterre training ko in US ban the ICC ne duñ duggaati America. In fact sax seen property sax dañ ko forfeit or any asset bu ñu am in America dañ ko forfeit. So ñooñu am nañ lu leen doy caxal njara te ñooñu boo buggee toog tey nga olbateku sax tubaab yi ñi nga xam ne ñoo fi gën a create ñoo fi gën a commit human rights violation suma own country America ak United Kingdom léegi nga ne yow doo leen prosecute because ICC seen bopp under Fatou Bensouda moo wax mu ne ñoom duñ prosecute they are not. So léegi xanaa yéen african si ngeen jël every day ngeen jóg toog ne waa african bu wax ngeen ne da ngeen ko yóbbu ICC pour discipline waaye tubaab yi nga xam ne ñoom Tony Blair ñoom George Bush ñoom Barack Obama ñi nga xam ne they have committed atrocious human rights abuse. Def nañ fi ay rendition di break international law di send drones si cross international jël nañ armed forces dem to a foreign country rey fa Osama bin Laden. Is that lawful? Is that legal? Is that due process? No. So ndax da ngaa prosecute Obama na ICC dem prosecute Obama xanaa loolu di human rights violation? Is that not impunity?
gis nga di naafexe ngeen you bind yourself waaye africains yi ñooy dof rek te africains yi duñ ko def africains yi duñ ko def tey the same problem bi Yaya Jammeh amoon the same problem ba mu amoon in 2016 moom la ki amaat naka tuddaati Donald Trump ñëpp dégg nañ telephone conversation Donald Trump bi mu call Georgia state officials di leen forcer ne moom moo win election taxaw na sax ba di oote pour nit ñi jóg daaneel nguuri Amérique ne moom moo win election the same problem ak bi problème yi Yaya Jammeh gis nañ in Guinée Conakry Alpha Condé mu change constitution ne dafa am pour taxawaat mu taxaw kana wax kenn waxu Ivory Coast Alassane Ouattara change na constitution bi win election 97% tigga tojut 97% foo ko mos a dégg tigga tojut soo léegi yéen kan ngeen yàpp ndax yéen Gambien si lan moo leen jot waaye man fu ma nit ñi waaye they are not even stupid sax dañ soxor rek Gambien dañ añaan ba añaanee seen bopp man Gambien rek laa gisee loolu xam nga ndax ignorance la ndax bon why you cannot just move on ak seen life and build that country. Yaya already laid the foundation ak li ngeen ko claimal yépp démba rek maa ngi wax ak somebody koo xam ne mu ne ma Ibu billaahi géej nga Gambia man su ma boppa dama géjoon Gambia waaye bi ma ñëwee li ma gis Gambia honestly Yaya Jammeh build this country lampa yëpp a ngi tàkka nañ comme Barrow li mu wëy nay leer te nay leer bi sax si man la ko ji nay leer bi waaw gis nga maa ngi ne nay leer rek suma computer bi lu dem nay leer bi Adama Barrow si man la ko jëlee li te ban maa jóg bañ dooree di campagne maa njëkk a jóg ne Yaya Jammeh bëggul lëndëm nay leer kanilaay laa ko njëkk a waxee man Ibou Diallo maa njëkk a wax loolu even sax spokesman bi Ibrahima Sankare moom la ma dee ooyee noonu la ma dee tooñee nay leer la ma dee ooyee capitaine nay leer loolu maa ko njëkk a wax xam naa ne sa Adama daf maa tooñ man maa njëkk a wax loolu nay leer Yaya bëggul lëndëm you can go back in the archives and find out man maa njëkk a woy loolu nay leer Yaya bëggul lëndëm Yaya si 22 years taal na lampa yëpp Gambia tey la Gambia gën a leer du dëgg so AFPRC nga ci ngalamu within 2 years lampa yëpp comme moo gën na lampa yi tàkk na lampa yëpp tàkk ñoo fi njëkk a taal lampa yi within 2 years transition dëkk àdduna bi yëpp sanction unofficially dañ Gambia was under sanction ñu dem liggéenti xaalis ñëw build airport build tali yi build schools build hospital build arch a lot of things education free education ñun ñi nga xam ne amuñ that luxury ñun suma maas gi man mënuma complete 6th form in Gambia high school because of suma waajur yi amuñ doole pour fayal ma school pour ma continue ñu taxaw ne nag Gambia dina am university this is the reason Yaya Jammeh ba ñoo foo di wax affaire university dafa toog mu ne ma Ibu man dama bëggoon a dem pour study ji engineering in America in fact sax demoon naa ba am chance pour study somewhere in Michigan
lii yaayam moo ma ko wax. He was ready to go and study engineering. waaye am na lu ko gàllankoor because parents am yi amuñ so munta bàyyi yaayam gannaaw so he has to join the army. Man tam I had to join the army because I have no other means. From the army ma bil suma boobu ba tey alhamdulillah ba ma ñëwee America si laa mun a am opportunity pour dem and study in a university. Thank God to the United States military ñoo ma sponsor ma mun a dem jàngaat in university te ñun ñoo ko bil in Gambia. Gambia amutoon university tey how many Gambians ñoo am ay ñuy OSM boya lawyers ñu ne ay doctors lañ barki Demba Njaay maa ngi gis a very beautiful picture. A lot of young beautiful Gambians ñu ngi sol very nice uniform graduate ñu ne ay doctors lañ they graduate from the medical hospital. Just look at that. 30 years there was a government. Lu tax defuñ ko. They failed us suma generation. 30 years they failed suma generation dañ ñu fail. Ba ñun ñoo ñëw soxali and change transform Gambia again. Te inshallah dinañ delluwaat ci Gambia ñu transform Gambia. Whether Adama Barrow pare na pour jël the best of what change Gambia mooy ñun man ak ñoom Yaya Jammeh ñun ñoo change transform Gambia. su du doon ñun Gambia tey du nekk tey Gambia du nekk ni kon tey education bi ñoo oote Gambia du fa am hospitals yi ñoo oote ay university ay doctors du fa am respect sax bi Gambia am ba mun a toog ba OIC and international body naar yëpp d'accord ne Yaya moo ko yor léegi nañ jóg dem Gambia am fa on OIC meeting yàlla ak Yaya Jammeh te loolu moo ko bil you cannot deny the guy that léegi nag that same man mu ngi dellu si Gambia man nag yaakaaruma ne am na interest pour taxawaat election I don't think so waaye man nekkuma si xelam and I don't dictate what Yaya Jammeh does te li mu bugg a def man waxuma ko te su ko buggee def sa xëy na man duma ko wax man nag I love Adama Barrow he is my brother jàmm laa ko indi and I want him to succeed. There is a potential mun na bu ñëwee or na ma or yàlla ni billahi laaw mun naa koo waat su Adama Barrow prêt pour liggéey ak Yaya Jammeh Yaya dina ko dimbali. Yaya dina ko dimbali won ko problème si mu daan face pour gàgganti ko pour help ko pour mun a gobaan dëkk bi even su fekkee ne sax Yaya dafa am intention pour contest pour oppose Adama Barrow saa yu Adama Barrow ekkatee téléphone am Yaya Jammeh ne ko dama bëgg nga dimbali ma sangam ak nangam Yaya will help you because Yaya dafa love Gambia man xam naa si dara I know waxuma ne he is perfect de yéen li ngeen bëgg a yàlla bindu nit ku perfect lan la tubaab yi dee wax we are all conceived in sin and born with foibles tubaab ñoo ko wax ñun ñëpp dañ juddoo ak bàkkaar ak gàllankoor ku ci nekk rek am nga loo xam ne you are walking inside yourself to change loolu mooy nit kenn rek la yàlla sàkk koo xam ne ku perfect la mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kooku sax li tax mu perfect yàlla moo jël ñu ne dafa yónni Jibril sa Màkka xotti xolam bi génnee li ci ñuul génnee ko ci biti kooku moo mun a perfect ñun perfect te yonente yàlla Muhammad li moo perfect yépp soldat la woon yonente yàlla Muhammad jël na jaasi renni nit dëgg la ndax du dëgg yonente yàlla Muhammad jël na jaasi mu rendi doomu aadama du benn yoon du ñaari yoon
dëgg la ndax du dëgg yes jihaad la waaye rendi la rek boo ko doon attee si loi doomu aadama dangaa ne he committed murder yonente yàlla Muhammad sax sori na suñ biir fii ki ñoo ooyee ne waliyu la Cheikh Omar Foutiyou Tall daf daan jeex jihaad di dem di jàppoo ñi nga xam ne gëmuñ lim gëm mu leen a rendi Tijaan ñoom moo ba jaxu dañ daan dem di rey sax yeneen mook seen moroom yi jullit ñoo xam ne ñu ne ay xaadir lañ ak ay yeneen tarixa loolu xappul na fii in Sénégal bi ñun ñëpp teg nañ ci seen bot su dee loi tubaab human rights liñ def dafa illegal kon Cheikh Omar Foutiyou suñ ko woon a try posthumously dañoo ne dafa gross violation of human rights bañ nañ ko ba nga xam ne biir Saalum jël nañ gis ñuy julli ci jumaa ñu jël safara taal leen ñoom ñu lakka leen ci biir jumaa gis nañ ko fi Sénégal bi fii Gambie ci boppam Fodé Kaba ñoom Fodé Sila dañ daan def dugga ci biir foo ñi jàpp joolaay di leen rey ki ñu daan ooyee Burama Njaay jógee Ndar Cheikh Ibrahima Njaay dugga biir fooñ bi moo tax nga gis soose yu bari kiyang to tey boo gisee ñu santa Njaay kooku lañ ko jëlee Ibrahima Njaay Saint-Louis Ndar la jógee ñëw Gambia ne moom yàlla moo ko yónni dafa def jihaad mu dugga biir fooñ bi di jàpp joolaay di leen rey Casamance tubaab bi français riite ko mu daw ñëw setul in kiyang loolu moo indi tey soose kiyang yu bari nga gis ñu santa Njaay si moom lañ jógee takk jabar yu dul jeex tey ñi sant Njaay yëpp tey kooku mooy seen maam soose yëpp ñi sant Njaay daf daan dugg biir foo ñi saa caay jom fa def is on record tubaab bi ñoo ko binda man waxuma ko de tubaab ñoo ko binda tubaab bi ñu ne kooku criminal la vagabond la saasaay la tubaab bi ñoo bind ñu ne Fodé Kaba saasaay la criminal tubaab bi ñoo ñëw yónni Demba War Sarr lañ yónni koo xam ne général yi Lat Joor la woon Demba War Sarr lañ yónni mu dugga si biir Gambia escort Fodé Silla yóbbu ko waat Sénégal ñu exal sankalu ko dog boppam because ñu ne dafa commit crime in Sénégal. So this is the reality. This is the reality boo xam ne ñun dundoon nañ ko su suñ askan. moo tax history dafa baax. If you don't know your history, you are bound to repeat it. If you don't know your history, you will never know your future. nañ defante ndànk Gambie incha allah te loolu lañ leen amal loolu la xibaar boobu laa leen bëggoon a jox tey Yaya Jammeh nag dina ñëw te buy ñëw dina xuba de Gambie bés boobu dina neex bi te soldat yi pare nañ pour jóg escort ko Gambien si pare nañ pour jóg escort ko fi mu nekk de sax dégg naa ay soose de ñu jógee Siara ñoo ñëw ba Kanilaay di clean faamam bi ñu ne dañ ko bëgg a defaraat and he is coming ku la ko waxut wax la fen man du ma leer laa leen wax du ma leen wax ban bés laa ñëw nag xaw ma ko sax su ma ko xamoon te du ma ko wax waaye xam naa ne advance party bi already ñu ngi right now ñu ngi in a third country yoo xam ne foofu la ñoo jógee Yaya fekkaleen foofu ñu jógee foofu Yaya most likely sax dina ànd ak a president ñëw in Gambia most likely dina ànd with a president a head of state la àndal ñëw Gambia
ñu bari wax nañ ma ñu ne ma ndax dëgg la ndax fen la waaye man yaakaar naa ne dëgg la Goodluck Jonathan former president of Nigeria ñëw na bu yàggut Gambia bokk na si li ko indi du constitution bi rek de waaye bokk na si li ko indi leeta bañ binda ECOWAS ñu adresse ko to Buhari yooni Goodluck Jonathan pour mu mediate diggante Adama Barrow ak Yaya Jammeh loolu lañ ma wax de man nag loolu awma si lu ma leer I don't know why it makes sense because Buhari was part of the ECOWAS Council of Security Council leaders or he was part of the ECOWAS security team or something associated. I forgot the name. He was part of it. He is still a president. Macky Sall for one, Buhari for one, Ellen Jolling Salif for one, and Enes by Krumah and Mahatma of Ghana. You see, Mahatma, Ellen Johnson Salif, ak By Krumah, ñooñu nekkatul president. So mu mel ni there is only one person ko xam ne still is in power mooy Buhari te Buhari bokk na si ñi gën a convince John Mahama thank you very much brother Buhari bokk na si ñi convince Yaya Jammeh pour mu accept the negotiation ñoom ñoo fa tegoon nataal yëpp is here is on record on video so it makes sense waxuma ne loolu moo am li ke man awma si lu ma leer waaye li ma leer mooy ECOWAS xam nañ ne Yaya already the country bi nga xam ne ñoom lañ acceptoon ñu négocier pour ñu jox hospitality Yaya Jammeh country boobu already informed na all these international bodies ne leen Yaya is coming and he is coming and by right he has to come te mooy jàmmi réew mi te Yaya Jammeh su ñëwee su Adama muusee laa wax de su fekkee ne muus na te mu ma déglu mu rataxal digganteem ak Yaya Jammeh Yaya dina ko dimbale a lot waaye nag suñu buggee indi yëfi tànki njuuj njaaj ak yëfi orante comme ni ko gars yi de waxee waxi fisir wole suñu buggee def yëfi fisir wole Yaya mun naa change maanaam de te Yaya bu ceeñee maanaam dina taxaw élection te man am naa yaakaar Yaya bu campagne waxuma ne Adama du win waaye it will be very difficult pour Adama Barrow win it will be very difficult waaye nag man am naa yaakaar ne Yaya amatul interest based on not moom li ma wax de waaye somebody koo xam ne daf day wax ak moom te xaritam la trust na kooku won na ma very clear ne ma Yaya amul interest waaye nag it's politics mun naa change maanaam any day su ko neexee mun naa dem toog parti bi ne ko ñun daal yaakaar nañ ne yow rek yaa mun a te man I strongly believe ne Yaya Jammeh mu mun a régler dëkk bi te foog naa ne sax Yaya bu toogaatee in power lam daan def la woon du fa nekkaat he will not rule comme ni mu daan rule and it's possible Buhari was once a president ñu tëj ko mu génn mu nekkaat president so it's not something loo xam ne is unique to Gambia he can do it and I think that he is the wild horse right now in the race but xaw ma nag ndax am na interest bi or amul interest bi I don't know waaye man gisuma anything ñu ko war a mun a stop pour mu contest the 2021 election bu dee affaire constitutional issue ne about da nga war a toog Gambia 5 years that is not an issue because international community bi ñoo negotiate ne he still reserve all rights political rights am pour mu ñëwaat in Gambia and resume those rights ñoom ñoo négocier pour mu génn Gambia and mu accept the fact ne for the sake of peace and tranquility yes dafa war a génn Gambia but loolu waru ko tax ñu war ko deny rights and it has been accepted
international community bi ñoo ko accept the Secretary General is still alive. Buhari is still alive. President Condé is still alive. Te Yaya Jammeh dina jaar through a third country, and most likely I can say 99% chance dina ñëw with the president of that country, dina ñëwaat back in Gambia inshallah. A presidential flight la ñëwee, a head of state moo ko ñëw receive, te dañoo jógee from the airport go straight to the state house. You can take this to the bank, because more president I knew, Yaya Jammeh and that president and Adama Barrow dinañ dem straight to the state house. You wax fa lu leer, Yaya Jammeh wherever he is going to sleep, xam nga ndax opposite yellow state pipeline lay dem fanaan, I don't know. So why most likely sax fanaan foog naa ne pipeline laa dem fanaan. Dina am ko xam ne dina jàlla fence ji. But anyway, mbokk yi lii laa leen bëggoon a égalee tey, xibaar bi laa bëggoon a share with you today. Tey nag dañ am dëj, wax dëgg ne yàlla suñ xarit suñ friend bu mun a ñëw tey participate. Unfortunately ñu ngi koo ñaanal and he is really in our prayers. waaye nag maa ngay ñaan Gambien si ñu ànd ak dal. Yaya Jammeh inshallah dina ñëw back in Gambia, and waaw suma lii moom dafa freezer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين APRC kolu mbadi Gambia kol mokendolu fano kede jan tol nyimma wulita kara kono be aldar minde suto kono fo fano ke al nyimma suli kara kono samandan konto dem mine do persen kendo ya ejamba bilim masabesi gini ekotral ala musana dungol and delegation me and tajali kelo mebe kontonna kanabula Gambia menya tan kol kontona papa katom bonjata rambo jata ya bakoli amlu nyasi duduja katabula kontoma bakso jati na XT fodu kansilolu chairmanolu dipitolu amusukunda ke kunda katabula kontoma ala haji baje ko dukure pamadu suso APRC kolu mbadi Gambia kolu mokindolu alinga wuli alingen adi katol bondi. Alhamdulillah rabbil alamin adi kato akumatali atleka armadungo atleke aita armadungo la ka foti mun Gambia dungo leti atleka aita armadungo la mbadungo hanna tramanke ka fo bodaskat la kolemu adum bodaskati ya ita molla ya adundi molla tulokono ka fo kato bejele mensi ma koyno bodaskat la ibasut la nyadi mum kato la mundi wala wulu kato ila wulu kato oba fola armadungo le ka fo nyanta ye bodaskat sole ani bodas kad la min na fecha banta membanta ala tamo tamitale membe bulu o sa falino ani aisini be banku tamakela ini katu do tamalla. Alhamdulillah rabbil alamin al kalosi ma koino isi kaito sudan sefo Istanbul kala isi o kaito sudan fana sudan. Alhamdulillah rabbil alamin bari ngolu e adi kato anyanta itra armadungo buru aketa luntang umuduntango le ba mum fenfenti adi kato nyanta aitra ladji fokono mungo sababu mbe watolo to alhamdulillah rabbil alamin ali ngala tentu wato iba molam kafo kati azdangole kay azdangole kono saykulelemu wala motolemu wala hondalemu
depende aramadun Allah subhanahu wa ta'ala ye ila sayadun di men kono oto mbari ngol alin ari kato ni o ari kato ole waytala molla ka fo ite bodani sato franelo kono adu wato nka ofana bar nimmoy banta ite kuma no la de adi kato fana nate jibo kono fanta fala ka fo adi kato to mantra ja monne mu ay tar la jifo kono ina ay ta mambari ngodu alhamdulillah rabbil alamin kata ko ina fokato Africa bankol kana bla Europe UK America alnabari wa mamar bajaha dun da baka so ndan konto assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu nasunde moto men keta milioti men seta milioti mari ngol ayinke APRC koti ayinke APRC koti altentu baleti because APRC momo be APRC kono ete manke fisir waloti momo manke imbe APRC ete manke fisir waloti momo ibe APRC ikasla alala Allah subhanahu wa ta'ala akomu fisir waliya la ilaha illallah fisir waliya munemu fisir waliya joroti munemu fisir waliya joroti mbarngol al sakri fisir waliya munemu ala joroti ala ka jonyadi ha ngamoy dula fla olebe al-akhirah minto jahannam arjana jumala ya moy kafu Allah subhanahu wa ta'ala ko fisir wala bidul Allah arjana kono de jumala ya moy kafu hasido kawdu arjana le jumala ya moy kafu fanyamo akadu arjana le hani ñu na plaso mantra jana arjana de mbadumul ñu na plaso e mantra arjana ibe minto ibe jahannaba le jahannaba me konkolu kabor jahannaba men na konkolu sidum o jahannaba kono dunani lakara besu ko jahannaba kilin kono jahannaba kilin korda kilin ki pet embano wolo o jahannaba hasido o sidlabe jelede jahannaba amangi ka fo korda kilin de a korda sifa le be korda kilin korda mangi kilinti bari molo kana mira ka fo jahannaba ni dun ta kono abe aramadu ngon janda nyabe na be do janda nyabe abe fandam jala wala mahani ya Allah ko mbaru ngono Allah kay fo wartale jahannaba ni aramadu ngodun da jahannaba Allah do ko be nyamina duniya kono Allah ala batobe nyamina duniya kono Allah ala sosobe nyamina duniya kono mo clean mantra ala soso cleana wallahi ka ala ka lo ala nyato manka cleana oto mbarngolu ni mo nyol tar jahannaba kono wallahi Allah dimo abu kake cleanti mo dolbe ya bol dimila baki bari mo dolbe ya bol dimila katambi dimo fangoti la ilaha illallah alinga to moy alin kana katala alinga to moy alin kana je alinga to moy alin kana so ngadu akono alinga to moy Allah subhanahu wa ta'ala jahannaba klingoni malikalu wallahi jinnolu adama dungolu wala kuna fengolu asimbe dunni kling kono ate hani kafa kling don kling la ilaha illallah muhammad rasulullah hembari ngol fembe ala bulde adu o hasido abedula jere jambanta mo abedula jere nafigo abedula jere fania mo abedula jere jeni mo akadu jere barngolu alinganyina fisir walla mambetea alinga muru alakan Allah subhanahu wa ta'ala ko armadungo alinya dana yenso ite yalon ka fola jukko mu hasidalati jukare akala nin kila shuto wuli shuto talam fula talan saba wuli iye balo be sinari
ye saliji kendo ta salijo men tuta iyami mbarngol yanganne yami ena lo saliba sakan ye la ko bo dunia kan ye ko wala ke ala kan ye ala dani ba mbarngol ye araka fula salli alay araka nani salli alay ala batolam de ala dano le munde ishi ala dani mbarngol fo la sondo moni ala sakuba no de problem de because hasdo ma femfen kan armadungo na manke de damaneti hasdo mala fi moy ay nyaato solo hasdo nimol ko be ko nyimbira tale ataba fula mambetale hasdo mambeta ala simbe kisi hasdala ala simbe kisi faniya la faniya mambetia faniya ka armadungo la armadungo la limaniyati nyale akarmadungo la islamiyati nyale ite wato isafo ali dia fila benala na figo fele ni ko alde afela bena o mun na figo lati aya moy don panga na ita adu na figo na sita dula akafa na le fodo mbarngolu moy haklatu nyindo de moy haklatu nyindo de moy haklatu nyindo bari alhamdulillah rabbil alamin alingala tentu APRC hasdo mantra APRC nafigo mantra APRC fania mo mantra APRC ngamin men konti all mantra APRC because munemu APRC mu hijibu la kafoti APRC ni baloman senia ni nata APRC kono bale kasinale ni dun dadoro iko APRC ni mu yiri pingole danta APRC widina alhamdulillah rabbil alamin bola kule mbalangolo APRC ngolu alhamdulillah rabbil alamin alinga bulana naton kolnoma al manke fisir waloti al tekira fisir waloti al ko sek forson al haji docteur yaya ija babli mansa alba fasalale alhamdulillah rabbil alamin al ko altul manina ayal fasal al faramba fasalal alaji bebi bimbe tembo mento mo alhamdulillah rabbil alamin dem mutan rahane sai mo ibota dunia kono ila kana dunia kono janni bena ibuka kuma ibuka fongo so ala ele ledi ila wulula ila yebu dunia kono ibota dunia kono alhamdulillah ala yake ayeso simane njeda kende ala foye fongo lon islam ide juko men krang juko nyi amanke femfen di fo hasidiya embano imma fo mbadunga ala subhanahu wa ta'ala alquran krang ala ala hadisul krang hadisul men ibota kila rasul sallallahu alaihi wasallam ala saibol ni min bundi kanati ka janja armadungol tema embadungol ite mo fo e okran ay tuila sondo moto ite ko be min karna ilwi ala kuma kangole karla bari be kala hasidoleti ibe kala nafigoleti ibe kala fane moleti an konnante ya ari ñun konnante ni hasdiya aliltab alla alula momo kan na manke momo ngatu ala yake ala abu nin ko momo yake ala yatu ala o marungolu e kaburi harmadungol la hakola le o marungolu e bukaso e harmadungol toy o marungolu e la banko kanule komile la sondo monin kanu nyamena o marungolu e gambe dungol kanule komile la dungol kanu nyamena umarungolu ye fenkanu gambe dingol beyele altul ko alte fen kela albe hasidani konnantani faniya kala umule kan wallahi mbarungolu al salon kafo alni otenyola alni alal benyola wato abe fen kayfo le bondilal kan fen kayfo akawle kal alla adu yaje ngafo ngasema mo kendolu men ka tu alaye men kasla alaye ita bulala tinuma mo kendolu wol ta bulala margono ma mol men kasla alala ita bulala no anoma ate fango be nyamena mol be nyamena o mo sifalle kabla tenoma ate fango be nyamena mo sifalu afango benyamin mo sifal teka ablatenoma barngol hasida mambete konnenteya amambete
nafiya amman betea fania amman betea ka mere ka jagasi ka blanyo ton nyimbe fele ni musa son lete momo nyimbe barakono e la doko kono me la doko kono wallahi kata alnin kilay ni fata nyinkan man tubo murde alakan wallahi ite nyakular janade hani kila ate kila la jati goti non membe kila la jati goti ole bu iblisati because ya bula iblisa no ma bula kila no ma nyimbe jikobe mumula ole museleksonti abeba kono amarunga la jiko dukare ila jikonyi afai koma ila jikonyi isla alala ila jikonyi abula kila rasul sallallahu alaihi wasallam ala sunna no mambadu ila sunna monyinku aliko babili amambeta ala betena albe yalo katika fo babili afisiata alni hana la sabato le fisata because niko bi mbetembo mento science wallahi summa wallahi ni babili la sama to bondi beddo kan sai alla man sakeni mbetamila iko babili la sama to le fele nyinti abele ka bor kata jube la ilaha illallah abele ka bori ila haju mandara la man sakeni la haju mi la babili la sama to kata jube e mbarngolu ni mu kay falati alla kay falati oto alingalo kafo Allah subhanahu wa ta'ala to nyani mutaken nola ye to nyaje tonya fanale kanya ani fanane sembole kana bur sembo bari tonya kata jilole ni kana akana domando maleka siti ka landi ate fem hana la sungula ate fem mala ate fem ndibala la ilaha illallah akal asidle ka landi ayla oto mbaringolu o sikki aramadungo ti isi miraba isi da hakilo buronde ba kabiri babili bodaje fanani ngere nyadi akata bibi ani sembo bar saya be nyadi Allahu akbar oto alinga sidala la mbaringolu wallahi alinga bula APRC no ngaji ko men foten oto APRC kono wallahi ngaji ko men fo hasidia nafia fisri walia fania ka mokkon nanteya o mantra APRC kono ata kono oto mbarngolu nsa ko ndal ma wallahi summa wallahi momula jikko man senia ni nata APRC kono e pa baka tombo njara e je ala bajo ko dukure de dron ila sono mo nyaka senale e kadun APRC ni ko nda APRC dron ila sono mo senal because amanke fanya kafoti hi olatina wato mbafala hijibu la kafole bu APRC la kafoti hijibu la kafo yalon armadingo ifangu nyante ifangu kontimbondale bari hasilota atafangu kontimbondale momo ifangu nyanta ila kontimbondo kelale bar nafiko takela hasilota takela fana mota kela konnanta mota kela nafiko abukake atege lafta dron ngamen nafigi ngamen hasida fo lafta mina fo ekele adu oyalo o mo sifani de balbenela Allah subhanahu wa ta'ala olatina nyini be patale kon dron itelu ko babili bi abi nyaati ila banko be ibulu nyaati al ma fo albe fen semben de la fo fu Allah subhanahu wa ta'ala jukko men haram ni nata ya seuk aya balo kongo aya fon kongo kafo Allahu akbar ya Allahu akbar amam fen fo wala fo ko ataya adongo kete barmol wato ni fata Allah rasulullah fo nganyum folele nta bayla badan billahi yo adu Allah subhanahu wa ta'ala ya fo de akafo haramtale altula bla noma oto ngali ni kaw menu nga blate no maslam ay ate ala society jikoke altul fe mbinyati hey momen nga nkake alay ali nga nyokanu iko armadi wodu isi alsi nyokanu menka ala koke
londalu ali kanu na londa cholu men kalo ini la talbolum e ka kawndol ke almami kendol nyanta nge kanule bari mafo ngasalo ke de nyanta nge kanule ni ye momo kanu ka fo abe kawndol la ala kole fola wallahi ya kanu ambarngol allahu akbar ya kanu fi sabilillah ala kola wallahi hana margo dunda arjanna akamre lale ngafo ngasema ye mo kanu ka fo ni mu dawa moleti walla ni mu kila rasul sallallahu alaihi wasallam la sunna la akawle semben dina mole bu ñiti comme sikuma sotandi aliye mbadungol limam fati be ñamena say momo ya jiko kanu because limam fati allahu akbar aka kondole ke al mamole mu mo bademu mbe misalo natla de o hani lagarata da aljanna akamra aka ala kala haklo natle ani men be min nga kanu ale be ala la slomen kan wallahi kamra la aka ala nyagale kafo namolude hani kati majede abe minto abe jahannabale asi danroke wata abe bandal stangde abe bomu bala place de islam bar tani momo be fala la place de kila be danroke la jede bar kabrin momo dun dala place do ha allah akbar mun nga morol men nga armadugol kanu fi sabilillah ala la kola wal fanana haklo kana kamrel katini en kanule ala la kola mbatu allah subhanahu wa ta'ala fa ba fola ole momo kanu na kono ma alna lamolu alta mo happo ale bondi jannaba allah kola wallahi mbar mo kanu nyina mo kanoti bari mo safo ale ndefango ngani ne fa alisa kanu kan ha abita si lamento alfa abita si lamento because alama fo ay nyinke ala yin haramdi la ma fa yake ate ala danyinke alko albabula lonnuma alno bebeta dlakelne de wallahi ala kanu nyawna ala kanu ka fo ay ala susu nyamena alna kanu ole kan alna beta dlakeli albebeta dlakelne albeta guruguru dlakelne la oto mbadungol mbal kontona mbal ton plan mbajaya alhamdulillah rabbil alamin bina ko menna ole mum musolla asuboti mbina mbe ofranja janna forme kono alinga wuli thank you kata ko na fokato africa bankol europe uk america alna bani ngol mamad bali had ndap ko sama ndanko do assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh